Okay, and we're back with Steins. Okay, so what happened in the last stream was that they've actually sent a D-mail to the past, okay? And, basically, it's about Kiryu Moika, Shining Finger, okay? So all she wanted was to change, for her not to change her phone, okay? And he felt a huge, divergence. Okay, something changed, okay, very drastically, and that's what makes he felt like this time is even worse than what happened normally. Okay, the last time was when sent the email for the lottery, and he felt that, and the next thing we know, Shining Finger is not there. Okay, Moika is not there, and he frantically tried to find her, and it seems that if you remember, Kiryu Moika has been, basically every day, send mail to Okabe, but after the email had been sent, basically he's, how should I say this? The timeline has changed that she didn't even basically send an email to her right after the email has been sent. So it's quite a huge turn of events, okay? But it's not that hard to imagine because Kiryu, Shining Finger, Moika, she's so attached to her phone. So for us it seems small, but for her it's extremely big deal, okay? Now, let's continue and check out the story, okay? If I'm not this is when Okabe is sitting right outside of the brown shop, okay? 岡部ってずっとここに泊まり込んでるの？まあな、マッドサイエンティストたるもの、研究所に寝泊まりして研究だけに没頭するぐらいでなければ務まらない。Wait, give me a second. Okay, I think. Let me see. It seems that my preview of my stream is not working that well. Even though I see my OBS is, streaming fine. Okay, maybe it's just a little bit of trouble here and there. It should have been fixed by now. 形から入るのって良くないと思うわけだが。でもね、この場所ってとっても便利だよね。マユシーもお父さんお母さんが許してくれるならここに泊まりたいよ。Wait. It seems like it's spinning again. If something happened, then I might need to restart my OBS first. え？本気？そしたらバイトに行くのもすぐだもん。ねえねえクリスちゃん、今度みんなでお泊まり会しよう。With him and him is one thing, but Daru. 男性陣がいないのなら OK。Okay. それは無理だ。Why? だったらまゆりさん、私のホテルに来たら？ああ、そういえばそんな約束してたもんね。じゃあ今度お邪魔するね。いつでも言ってくれていいから。それじゃあ。If I'm not wrong, Mayuri is 16 and Kurisu is 18, if I'm not mistaken. Kurisu waves goodbye and starts walking in the opposite direction from Akihabara. Mayuri doesn't move from that spot. Instead, she starts doing her usual thing, Stardust handshake. She looks up to the night sky, raising her hand as if to grasp the sky. By the way, yesterday so many cringe moments, okay? So many cringe. Wait, it seems like it's spinning again. Okay, give me a second. Just a second. I'm going to restart my my OBS. Just a second. Okay, I'm back. So hopefully there's no there's no buffering, okay? From now on, okay?
It's because I'm looking at the preview as well. And with perfect timing, a shooting star crosses the sky. オカリおう。流れ星だな。願い事はしたか？ Myri doesn't answer. She keeps gazing at the sky. オカリンって小学生の頃すごい熱を出して1ヶ月ぐらい寝込んでたことがあったよね。 When was that? 何を突然言い出すんだ？ Okay. About 10 years ago, at the oh no. Okay. So let's calculate. If I'm not wrong, he's supposed to be 20 years old, if I'm not mistaken. 19, maybe at the turn of the century, so 1999. Okay, so I assume that he's born in 1990 or 1991. Okay, and because this year is 2010. Okay, and remember that at first John Titor, the original John Titor in the original timeline, came to the year 2000 or close to it, something like that. Okay, or was it 1998? 1988, 1999, something like that. Okay, and maybe when Titor go back to the past, get into during this time, maybe this is when he first experienced the the vertigo thing, just like when he sent the when people send email that is going to change the past. So maybe this is caused by Titor. Okay, maybe just my my speculation. Near the end of 1999, I had a fever of nearly 40 degrees that lasted about a month. I didn't recover until New Year. At least what I've been told. I don't remember it myself. According to my parents, I was unconscious the whole time, tossing and turning. The doctor said it was a miracle I didn't die. Because of that fever, I didn't get to experience the Millennium Countdown event. They never figure out what caused it either. Probably it's a Titor. Probably it's wet with the D-mail and stuff. Same thing. あの時ね、マユシーはオカリンが死んじゃうんじゃないかって思ってすごく怖かったんだよ。だからね、おばあちゃんと一緒にお空に祈ってたの。オカリン死なないでって。この俺が死ぬはずがないだろう。何しろ10年前の時点で俺はトーマス・エジソンに匹敵する IQ170 の頭脳を持つマッドサイエンティストだったのだからな。 Okay, I want to check average IQ. Most people have average IQ most people about 68% have IQ between 85 and 115. Only a small fraction of people have very low IQ below 70 and very high IQ above 130. Wait a minute. I feel like I wanted... Is there an IQ test? Is there an IQ test? Whoa, seriously, there's an IQ test. Dang. I got a feeling I want to do this online. Okay, I think I'll try doing doing the IQ test maybe down the line. Yeah, actually I'm not sure what Edison's IQ was. そうだったんだ。オカリンってすごいんだね。でもね、まだちっちゃかったマユシーはそのことがわからなかったからお空に祈ってて。でね、大晦日もうすぐ年が明けるっていう時にね、流れ星がピューって流れたの。今みたいに。Oh my god. Pew is so wrong. If you read a lot of, doujins, you probably know why. 流れ星はね、消える前に3回願い事を唱えることができたら願いが叶うんだよ。知ってたかな？ Of course, that's the most common of common knowledge. もちろんマユシーは一生懸命3回唱えたの。 Then Myri finally lowers her hand and turns to me. On her face is a soft smile. 次の日、年が明けた頃にね、
オカリンは熱が下がって目を覚ましたのです。What a nice story. つまりマユシーはオカリンの命の恩人なんだよ。いや違うな。あの状況で助かったのはシュタインズゲートの選択だ。Then does that mean she's Stein? そうなの？そうなのだ。そうなのだ。そっか。うん。うん。ねえねえ、熱が下がった時ね、オカリンはこんなことを言ってたんだけど、覚えてる？うん？急に見ているものがぐにゃぐにゃしてきて、立っていられなくてフラフラして、んで体がビクってなったって。See, this is what I told you. Like, you know, he experienced the vertical thing. You know, like I mentioned, when he sent the D-mail thing. Oh. さっきのオカリンもね、そんな感じだったよ。大丈夫？また熱出して倒れたりしない？ Maybe that's what happened when he felt the divergence, changing. If it's so bad that he was bedridden for days, maybe the divergence, like, okay, now it's 0.5, right? Okay, most probably like that's like jump from 0, and it was because CERN did all those things. Okay, and also with Titor changing, maybe it's 0. That's what makes it go to 0.5. And if you notice, okay, whatever they've been doing now, it's like 0.00 something. Okay, and if I'm not wrong, before sending the D-mail for Shining Finger, okay, Moika, the total not to change the phone, it was 0.57, and after sending it went to 0.5251, something like that. So like that's, with that he already felt nauseating. So probably like the reason why he was bedridden, maybe it's like 0.1% or even higher, maybe. Looks like she's worried about my reaction to Moika's disappearance. Jeez, my hostage is worrying about me. I find myself giving her a wry smile. 案ずるな。何も心配ない。As I brush her worry off, with a shrug. I think back to what happened 10 years ago. When I woke up from that fever, the first thing I saw was Mayuri's crying face. She's right, I vaguely remember describing my collapse that way. And come to think of it, it does seem to match with the sensation I felt a few hours ago when reading Steiner activated. そうか。この俺の魔眼は、まさにあの時にこの身に宿ったのだな。That's what I've mentioned. So that's the choice of Steins Gate. I really was born with this power. No wonder John Titor thinks I'm the Messiah. My maniacal laughter echoes into the night. The next day, the lab gets an unusual guest. Ooh! Lukako! おお、ルカシじゃんか。He's a guy, remember? He's a guy. He's a こ guy. んにちは、橋田さん、岡部さん。ルカ子、妖刀さみだれを持ってこないとは何事だ。今日お前が来ると聞いて俺は殿下の宝刀ミストルティンの封印を解いたというのに Mr. お前に Team. は失望したぞ。The only thing I remember about Mr. Team is from これはzombie ですか? Okay? The move Mr. Team kick. If you don't know, try and look up at it. すみません。今から取りに戻りますから。いや、もういいんだ。Come on. サミダレとミストルティンの開口。This is still bearable. Yesterday was
so unbearable when he goes to this Chunibyo mode. I look out the window with an expression of melancholy. つうか本当と北欧神話の魔剣って釣り合わなさすぎてカオスなんだけど、そもそもオカリン模造刀なんて持ってた？ He bought it from 930 yen if I'm not mistaken. 僕どうしたら。ルカ子よ、お前は俺の弟子でありながらまだいまいち真剣さが足りんな。すみません。こんな調子では使い物になるまでにまだまだ時間がかかるだろう。 How どうだ？ long? なんだったら我がラボに入ってみないか？僕がですか？ He's the guy, okay? Lukaku looks at me blankly. でも僕どんくさいですし、科学とか機械とかよくわかりませんし、きっと But 足を引っ張っちゃいます。 guy, well, if you want to consider it as engineering, it's not that far off, but it's more like machines. It's more science or machines. それでもいいですか？ Sounds wrong. Sounds so wrong. Sounds so wrong. Here's like, are you fine with that? If you word it like this, do you really want me? It's like, how should I say this? You know, sexually? なんだ、前入れと変わらないではないか。ルカ君ならね、大歓迎だよ。 Remember, even she is saying Luka-kun, okay? Kun is normally used for a guy. でもね、ルカ君をラボ面にするなら、マユシーはオカリンに一つ条件があるのです。ルカ君をいじめないことっていう条件。 Miley forces a way between us as if to protect Lukaku. She's the one who called Lukaku here. They are classmates. それと、ルカ君はね、今日はマユシーのお客様なんだよ。衣装合わせに来たんだから邪魔しちゃダメなのです。まゆりちゃん、でも僕コスプレはするつもりはないから。Ah. 本当に衣装合わせだけでいいんだよね。 Then who is it going to be for? サイズが合ってるかどうかの確認だけだよ。 She's not giving up. She's not giving up. Looks like Mayuri forced him to come. As far as she's concerned, pretty boys exist only to make her cosplay fantasy come true. じゃーん。 Mayuri shows off the costume she made. ライネットのキラリちゃんだよ。 Kirari-chan. Is it just my imagination or is that outfit pretty skimpy? I don't know if it's his first time seeing it, but Lukaku just stares at the costume dumbfounded. とりあえず完成度は 70% ってところなんだけどね。今この場でルカ君に試着してほしいんだ。Oh, this is gonna be so fun to watch. ここで着るの？これを？無理だよ。お願い。Case where I, as Lukaku's master, ought to help out. 我が弟子よ。衣装というのは己を変革するためにも重要な要素の一つだ。それを着ることでお前も成長できるかもしれんぞ。岡部さんまでそんなことを。僕こんな恥ずかしい格好できません。 He's a guy. He's a そ guy. こで恥ずかしがるからダメだというのだ。そうだよ。きっとね、とっても可愛くなるよ。 He's a guy. Don't forget that. それにまゆりはお前に来てもらうために一生懸命そのこそを作っているのだぞ。眠る時間も大好物のバナナを胃袋に入れる時間もジューシー唐揚げNo.1をチンする時間も削ってひたすらチクチクチクチク針と糸を動かしミシンを走らせていたのだぞ。その努力には報いるべきだ。He's a そう guy. ですけど。 Are they gonna show us? The good-natured Lukaku is already bending to the power of my words. さあさあさあ、ルカ君変身しよう。変身。
待って。Oh, I'll be lying if I say I'm not looking forward to it. But remember, he's the guy. Mayu grabs Lukaku's arm and drags him to the changing room. Him. ほら、恥ずかしがってないで服を脱ぐんですって。まゆりか、そんなところ触らないで。分かったから、僕一人で着るから。だからあっちに。So wrong. でもね、これって着るのにコツがある。So wrong. マユシが1から10までちゃんと教えてあげる。Sounds so wrong. お願いだから脱がさないで。 Is Daru here? If not, he's gonna so. すごくユリです。違うな。あれはユリではない。なぜならルカ子は男だからだ。Yeah, he's a guy. ということは逆領辱ですか。むほー実にけしからん。Keshkara is more like it doesn't. Okay, where is it? It's not like that. It's not like downright criminal. Keshkara is more like how like something. Like, it's not say unfathomable. Like how unbelievable. Like something like that. How uncouth is more like it. Okay. A few minutes pass and out comes Mayuri first. He looks satisfied. ルカくん、ほら、恥ずかしがらずに出てきてよ。 Lukaku doesn't make an appearance even when Mayuri calls him. ルカくん。 Uh-oh. A nervous Lukaku comes out of the dressing room. He's the guy. Lukaku looks like he's about to cry. I can already see the tears forming. Is that skirt a little too short? Those bare legs are truly captivating. Oh wait, oh god. I'm looking at the guy's legs. What the hell am I saying? Why are his legs shaved? What's going on here, Lukaku? マユシは感動だよ。やっとルカくんに来てもらえた。恥ずかしい。男なのに。He's a guy. あのね、可愛いは正義なんだよ。 He's a guy. わけがわからないよ。Even I さ don't すが know. はマユシの仕事だな。服もモデルも互いに引き立て合ってる。3次元においてはフェイリスタン最強説を唱えている僕だけど、このルカ氏に対してはついついローアングラー化したくなるよ。オカリンの感想はどうかな。そうだね。 That sounds so wrong. Don't put it that way. When urged to talk, I nod vaguely. I'm fascinated, but it's mortifying to admit that Lukaku is Lukaku, yet Lukaku is a man, male. A man just shouldn't be fascinated by another man. I whip out my phone and put it to my ear. 俺だ。今強烈な精神攻撃を受けている。いや、機関の差し金ではなく、むしろこいつはこの町を守護する大いなる巫女の末裔で、まずい、心が侵食されている。まさか秋葉にはまだこれほどの先森がいたとは。こいつを覚醒させられることができれば、機関による汚染も最小限にできるはず。分かっている。Even he went crazy. 奴らの手に渡すわけにはいかない。これがシュタインズゲートの選択なのだな。エルプサイコングルー。 I catch my breath, put away my phone, turn back, and smile at Lukaku, and the others are staring blankly at me. ルカ子よ、我が不肖の弟子よ。
以後戦いの時にはそのコストさみだれ装備で臨むがいい。キラリちゃんは刀は持たないよ。むしろね、ウーパーを持つとぴったりだよ。Mario, guys, please make Lukaku hold the Upa cushion. I think I want to save this. His lips tremble as he reluctantly accepts the cushion. He clearly doesn't know what to do with it. 機関による魔の手はこの秋葉にまで迫ろうとしている。You know, in a sense, this makes it even worse. In a sense, I pretend not to notice Lukaku's distress. お前はこの混沌渦巻く首都を守る先森柳林神社に生まれし巫女よ。今こそその役目を果たす時。わかるかルカ子よ。故に俺は常にお前に厳しく接しているのだ。Oh god. この町を守る使命がお前にはある。In a sense, I would like him to, to wear this, but in a, a platform, like, it's so wrong. But I want to see. そうなんですか？そうだとも。Imagine being catfished by this. その下品な笑いやめたら。外まで丸聞こえだぞ。恥ずかしい。Kurisu enters the lab with those remarks. She's coming in late, like she's a company executive or something. クリスちゃん、トゥットゥルー。やってくるなりこの俺に生意気な口を叩くお前は助手ではないか。助手じゃない。何度も言わせるな。だいたい痛い毛で気弱そうな女の子をおもちゃにして調子に乗ってるなんて最低だわ。そう思わないの？ Kurisu, even though Kurisu met with Lukaku once, okay, but at that time, Okabe haven't tell Lukaku is actually a guy, and she still misunderstand that part. 痛いけで気弱そうな女の子をおもちゃにするだと？いちいち反応するな変態。Oh, she's gonna have her bubble burst. That's right, Christina doesn't know Lukaku was a guy. Correcting is a pain, so I don't say anything. Come on, burst that bubble. クリスティーナよ。ルカ子の全身を下から上へと寝め回すようにして見つめるのはよせ。してないわよ、そんなこと。Burst that bubble, please. クリスちゃん、どうかなこのコス。ルカ君にすごく似合ってるって思うでしょ？ Remember, she's calling him Luka-kun. これが噂に聞くジャパニメーション文化の一つ、コスプレなのか。Well, for this visual novel, I would say, yeah, I kind of agree with that. But if you're talking about the best visual novel, I don't agree about that. とてもキュートね。Okay, let me just check. Part-time warrior. Just now I saw two guys fighting on TV. I think it was some kind of competition. It really got my blood pumping. Hey, mind if I come over and put you in a straight armbar? Let's see. Command Sambo. So you are an organization assassin. Sen. Okay, back to the story. キュートだなんて、そんな。Lukaku eyes getting wetter and wetter. どうしてそんなに悲しそうなの？あなたはとても可愛いんだから、もっと自信を持つべきよ。Kurisu doesn't know, so she's not doing it intentionally. But I guess that makes things complicated for Lukaku. I should change the topic for Lukaku's sake. While I'm a mad scientist, I also happen to be a perfect gentleman. I comb back my hair with my fingers. ルカ子よ。お前の望みを聞こう。ハイパーアクロバティックな会話のつなげ方だな。Yep.
聞けルカ子、思考は具象化する。そしてこの日本は言霊の国。一旦舌に乗せた言葉には力が宿る。お前も晴れてオタク世界の住人となった今、はっきり望みを言葉に出しておくべきだ。 Let me guess, he wants to change looks as soon as possible. そうすればこの地の混沌がシュタインズゲートの選択に影響を及ぼし、お前を後押しする。僕の願い。 Your wish? Lukaku puts his hands together in front of his waist and bends his head slightly to the side. His cheeks turn light pink. His bashful, squirming appearance with wet, upturned eyes will make anyone who saw him either want to hug him real tight or smack him upside the head. It's that damn powerful. その Well, 聞いても笑いませんか？ he's the guy. He's the guy. He's the guy. He's the guy. 恥ずべきことは何もない。堂々と宣誓するのだ。そりゃ世界を混沌にうんたらとか言ってるバカに比べればどんな願い事も恥ずかしくはないわな。そこの助手、人の望みを笑うとは品性が知れるぞ。 I think that's you. マユシーの願い事はね、美味しいものをお腹いっぱい食べることと、ウーパグッズでラボを埋め尽くすことと、ルカ君にコスを着てもらうこと。 He's a guy. Think about his emotions for once. マユシーのお願いもショタインザゲートに後押ししてほしいよ。Is Daru going to say something? ショタインザゲートってその間違い方神レベルだろう。なんかそこはかとなくインモラルな香りが。Lukaku put his hands to his mouth and cast his eyes down. The same gesture as a female junior confessing her love to a male senior underneath a cherry tree. Cuteness overload must resist. 女の子になりたいです。はい。 I want to be a girl. Grisu is the first to react. Her expression is one of utter confusion. Well, that's only natural. Not even I expected that, so I accidentally swallowed my mwahaha. 自分の顔あんまり好きじゃなくて、だからもし女の子になれれば少しは自信が出るかなって。 Oh, the bubbles about the verse for Grisu. So he has no confidence in himself. He's prettier than any girl here, and yet he has no confidence. I'm well aware of the reason for this. It's because he's a guy. 待て、ちょっと待って。 Uh-oh. Grisu starts rubbing her temples. 彼女は何を言ってるの？ What did he say? 我が助手よ。いや、クリスティーナよ。助手でもクリスティーナでもないと言っとろうが。お前は決定的な間違いを犯している。間違い？わからないか、クリスティーナ。わからないだろうな。それはお前の目が邪念で曇っているからに他ならない。Uh-oh. The bubble. どういうこ The と？ bubble. ならば教えよう。お前はここにいるルカ子のことを痛い毛で気弱そうな女の子と言ったが、 The bubble. こいつは女の子ではない。男だ。何の冗談だそれ？冗談も何もアカシックレコードにも明記してある揺らぐことなき真実だ。うわ
Kurisu looks at Daru and Mairi as if seeking help, but they nod with a knowing look in their eyes. As for Lukako himself, he's just hanging his head in shame. これは釣られてもいいネタ？え？え？え？ Kurisu suddenly turns away as if to avoid my gaze. Then she walks up to Lukako. 漆原さん、岡部の言ってることは本当なの？ I forgot whether she. はい、 Oh, okay, okay. Just asking. 男です。嘘だ！こんな可愛い子が男の子のはずが。Oh. いや逆。それを言うならこんな可愛い子が女の子のはずがないだし。 Oh, he's they're playing with the 俺の妹はこんなに可愛いわけがない。Something like that. そういう意味で言ったんじゃなくて。Does that mean Kristen knows that the meaning of the phrase "someone this cute can be a girl"? So she is an ad channeler. ルカ子よ。ありのままのお前でいればいいのだ。俺たちは男だろうが女だろうがお前を否定しない。 Well, it is Pride Month after all. 同時にお前の望みもまた俺たちは否定しない。いちいち俺たちって言い直さなくてもよくね。 Kurisu, unable to calm down after learning the truth, starts touching her own face and checking her hair in her pocket mirror. あたふたしているなクリスティーナ。自分よりずっと女の子らしい男がいたことがそれほどショックか？認めるわ。私は彼女、じゃなくて彼に比べれば乱暴な言葉遣いだし態度も悪いし可愛げもない。これってショックで3日は寝込むレベルよ。 Looks like she's seriously depressed. クリスちゃんも可愛いよ。フォローはいらない。ますます惨めになるから。己の欠点を顧みることができる人間はいずれ強くなる。クリスティーナよ、お前もいずれ立派な女性になれるだろう。今はまだ若いだけだ。 You can slap him if you want. あんたに説教される言われはないぞ。前言撤回だ。己の欠点すら顧みようとしないとは器の小さいやつめ。 You really can slap him. うるさい。あんたが言うな。ごめんなさい。僕が変なこと言ったせいで。 Lukaku bows his head for some reason. His eyes are red and puffy. With such a cute boy, on the verge of tears, Kurisu and I have no choice but to stop arguing. さて僕の愛用のデジカメはと。Uh-oh. おもむろに撮影会の準備を始めるな変態。先生ローアングラーになりたいです。 But still, it was just a whim to ask for Lukaku's wish. I hardly expected this to happen. So that's how Lukaku thinks of himself. しかしルカ子よ、その望み Wait a minute. どこまで本気なのだ？ Wait a minute. Is he gonna... Oh yeah. D-mail. If he's really desperate, then having a sex change operation is probably the best way to go. Judging by his current looks, Lukaku could become the star of Tokyo's LGBT community. Pride Month. No, screw that. He could even become a TV personality. 例えば夜眠りについて朝目覚めたら女の子になっていたみたいな、そういうのが憧れなんです。夢見すぎですよね。 Stop it with those puppy dog eyes. Are you that chihuahua from a certain popular commercial? ルカ君かわいいね。 This is low-key bullying, you know. そうキュート。
Low-key bullying. Okay, looks like Chris has been struck by Lukaku's cuteness too. The skimpy costume he's wearing isn't helping. It's like dunking your brain in a vat of pure moe, then you die. The scary part is that afterwards, you feel an irresistible urge to grant Lukaku's every wish. But as Lukaku said, it's going to be hard to find a nice, clean solution to his problem. And then, Kurisu clears her throat. そういえば聞いたことがあるんだけど。 What? 解説セリフ来たこれ。お肉をたくさん食べれば男の子を、野菜をたくさん食べれば女の子を産むことができるっていう俗説があるらしい。 What is this? What is this? Can't change. Okay. You can. Okay. Leave aside on gender and sexuality for a moment, okay? But you can't change a person's biological gender just like that, okay? Because like remember, how biological gender is decided is when the sperm carries the information. They are the one that decides the gender, because like they only come in for the egg. It only comes in one, okay, which is the X chromosome, which is the female. But for the sperm, it comes in two, either in X for girl and Y for boys. Okay, so it all depends on that. It has nothing to do with what you eat. ソースは民名処方？インターネットで見た。インターネット？そういう返しをするとは、お主やるな。何のこと？ Anyway, it sounds like an old wives' tale. 知らなかった。じゃあマユシーのママもクリスちゃんのママもたくさんお野菜食べたんだね。 Only Mayuri is impressed. マユシーはジューシー唐揚げナンバーワンばっかり食べてるから、将来子供を産むときは男の子なのかな。ねえねえ、バナナはお野菜に含まれると思う？ Bananas are fruits. Banana is full of questions. Mayuri is full of questions. I leave her to them. それなら狩猟で暮らしていた原始人たちはどうなるのだ。彼らはおのずと男ばかり産むことになり、男女比のバランスが偏ってしまうではないか。そうなれば人類がここまで繁栄できていたかも怪しい。 Wow, he actually makes sense for one. 別にそれが正しいって言ってるわけじゃない。なんとなく思い出しただけよ。いちいち噛みつかないで。俺は噛みついてなどいない。クリスティーナよ、その説検証してみる気はないか？ Okay, even if that's true, okay, like pregnant women eat either meat or vegetable, okay, decide the gender. Wouldn't it be better to apply it to guys? Okay, because they are the one that is the more, let's say for example, if you eat more meat, okay, there's more Y chromosome. If you eat vegetable, there's going to be more X chromosome sperm. Okay, something like that. どういうこと？思い出せ。俺たちの手には電話レンジカッコ仮があるではないか。 Seriously? 電話レンジちゃん？チーンってしたら男の子か女の子かわかるの？ I doubt that. No way in hell. あ、そっか。 Looks like Chris has got it. They don't call her a genius for nothing. 漆原さんのお母さんが妊娠中の時期へ D メールを送るのね。 Okay. いかにも野菜をもっとたくさん食べろという内容でな。 Lukaku, who doesn't know what D-mails are, and Mayuri, who's just a little dumb, tilt their heads in confusion at the same time. やってみる価値はあると思わないか？ Do you think it'll fit in a male? それは。今さら偽善で取り繕ろうとするなよクリスティーナ。俺は知っているぞ。お前がマッドサイエンティストの素質を持つ実験大好きっ子だということを。
誰が実験大好きっ子だ。違うのか？違わないけれども。 Not really, but that settles it. ちょい待ち。それでもし実験が成功したらどうするん？ Lukaku's gonna どう be す a る girl. とは？だってルカ氏の性別がマジで変わっちゃうってことじゃん。変わっちゃうってことじゃん。それがルカ子の望みだろ？いやーそうだけど、 But もし性別が変わったらルカ氏が生きてきた16年間の歴史が改変されるんじゃね？ Don't それについて誰が責任取るん？誰が責任それ取る？は責任は僕が。 Lukaku raises his hand timidly. マジで言ってる？マジでいける？よくわからないんですけど、その方法を使えば女の子になれるかもしれないんですよね。だったら試してみたいです。どうかお願いします、師匠。 But 16 years ago, do they even have phones? Cell phones. He bows his head to me. マユリ、お前の意見は？ルカ君が女の子になっちゃったらね、今度からはルカちゃんって呼ばないとダメだね。 Okay, remember, Lukaku and Luka-chan. ルカちゃんはマユシーのコス着てくれる？それとこれとは話が。 At any rate, it doesn't look like Mayuri has any objection. 決まりだな。ならばルカ子よ、お前をラボ面ナンバー006に命じる。電話レンジカッコ仮は我がラボの最重要機密事項だ。それを使う以上、お前はラボ面とならなければならない。 You still haven't dealt with 005 yet. はい。僕、このラボのメンバーにずっとなりたいって思っていたんです。 Should have asked from the very beginning. そうだったの？言ってくれればよかったのに。 See? 言い出す勇気がなくて。それに僕、さっきも言ったんですけど、機械のことさっぱりわからないですし。 Like we've said, you're just like Mayuri. Just as a そん guy. なこと気にしなくていいんだよ。だってね、マユシーもさっぱりだもん。 That's not something to be proud of, Mayuri. ではルカ子は今この時よりラボ面となる。異論のある者はいないな。はーい。 Yuizu raises her hand. 私ラボ面ナンバー004を返上したいので、代わりに漆原さんを004にしてあげて。 Wait. Is Shiny Penguin 005 in this timeline? 却下だ。他には？はあ、Mayuri and Daru asked, what happened to 005? But I ignored them. Moeka will always be 005 in my heart. Well, okay, that settles it. Okay, no other objections emerge. All members are in favor. ではルカ子はラボ面ナンバー006となる。以後ラボに忠誠を誓い、ラボの発展のために全力を尽くせ。 Wait, if she's not 005, does that mean that they don't know that, in the lab there's IBM 5100? Maybe it goes down further down the line. とっても嬉しいです。さて、ということで早速実験を。 Wait, I suddenly realized something that makes me smack my forehead in dismay. 始まった。ルカ子は今16歳だったな。 Yeah. はい。つまり1993年生まれ。 1993 and そうだよ。マユシーと同い年なのです。それがどうしたの？ phone. In order to tell Lukaku's mother to eat a lot of vegetables, we need to send a D-mail to 10 months before
Lukaku was born, meaning we have to send it to 1992. Ah, so here... Wait. This still 携帯 doesn't が make... 日本で普及し始めたのはいつだ This still doesn't make sense, you know. Okay. Like I say, at least they try to make it more, how should I say, more consistent, okay? Because they send it before she's pregnant, okay? You know, before the sperm and the egg, you know, meet together. But still, it's still a bit, you know, not grounded in science. Looks like Kurisu and Daru figure it out. Daru goes to Google it. 96年ぐらいっぽい。メール機能が実装されるのはさらに遅いかも。つまりルカ子の生まれた年の時点では携帯は一般化されてないということ。Don't worry, we have... ルカ子の母親も持っていない可能性がある。もしそうならメールを受け取ってもらう手段が存在しないではないか。 Well, don't worry. It's that, you know, if you play Yakuza 0, then you know what they have. They have Pokebell. そっか。 Right? ダメ Wait. なんですか？ Can you send, you know, mail from cell phone mail to Pokebell? I kind of forgot. Lukaku's face darkened. I folded my arms in thought. Some way to receive the email in an era when cell phone weren't こうなっ widespread. たら毒電波を飛ばせるよう改造するとか。何よ毒電波って。ちょっとヤバい人たちだけがユンユンと受信できるんだ。電波っつうか、電波？特に春先によく見られる。毒されてるのはあんたの脳みそだろ。いいよ、もっと罵ってくれて OK だよ。だったら手紙をタイムカプセルに入れて埋めるっていうのは？ You can't. それじゃあ過去じゃなくて未来に行っちゃうわ。 Yeah. そっか。こうなったらあれだ。ルカ氏が雷に打たれるとか、それで性別転換。She's gonna die when that アニメで happens. 手垢がついてそうだけど。 She's gonna D die. メールを使わなきゃ実験の意味ないでしょ。脱線しないで。 Okay. じゃあクリスちゃんのナイスアイデアにマユシーは期待で。 Uh-oh. 私 Uh-oh. 私はそうね、高速を事情倍ほど上回るロケットを開発すれば Do you have あ the まり money の for 速さ that? に時間が逆行してとか。 Wow, I kind of forget the whole anime. Well, not the whole anime. Like, I remember the first half, and the later half I kind of forget. 自分だって電話レンジのこと念頭に置いてないじゃんか。しかもこの天才少女め今自ら相対性理論を否定したぞ。単なる冗談でしょ。本気にしないで。まったくどいつもこいつも使えないな。だったら自称 IQ170 の灰色の脳細胞狂気のマッドサイエンティスト法王院さん、代案をどうぞ。ふむ、頭の片隅でひらめきつつあるぞ。ひらめけの精神だな。 This sensation, yes, my natural mad scientist inspiration is about to explode. 思いついた。 All eyes focus on me. With a broad grin, I proclaim, 携帯がなければポケベルに送ればいいじゃない。Pocket Berini. About 22 hours have passed since I made my mind-blowingly awesome proclamation. So it's the next day. こんにちは。 Luca enters the lab shyly, just as he did yesterday. He gives me a bashful smile when our eyes met. お母さん、ポケベルを持ってました。ああ、よかったね、ルカくん。 Oh yeah, remember, since this is Pokeberry, it only deals with numbers, so you need to send it in, in messages. Can they fit them all?
これで前に進めるわね。ルカシ女の子バージョンか。燃えるの確定。Mayuri, Kurisu, and Daru are already on standby. Seeing a D-mail to a pager. Okay. Yesterday we argued about whether it's even possible. Eventually, we settled on probably. Data is data after all. The rest depends on the pager radio wave stations 8 years ago, but it should be fine as long as our data gets through safely. We already Googled how to send data to a pager. For the pagers back then, you would first enter the other person's page number, then in the counter ranger enter 2, okay? *2, *2. After that, you would enter the numbers to send. That's how it worked apparently. Pages in 1982 still only send numbers. Phone number display functions were also yet to be implemented, so your number was hidden from the other person by default. A few years later, pages started to implement Japanese character displays, enabling functionality similar to that of an email. Therefore, the D-mail Lukaku was about to send is technically not a mail though, it has to be sent in numerical form. Naturally, I have a conversation table for that on hand. You can find information even from 18 years ago if you Google it. I was pretty worried by the lack of information on pages at first, but that's my little secret. 漆原さん、あとは過去のお母さんに向けての文章をあなた自身で考えて。Well, here, just what I want to say something is that, I feel like, this part here, they have a day time skip. Is that most probably it's like they don't want to go into detail because they know that it's hard to convince the readers, maybe. 僕がですか？自分の夢を叶えたいなら自分自身で道を切り開くがいい。わかりました。We explained to Lukaku the function of phone wave, name subject to change. The numbers we are sending is one byte characters, so we can only send 36 of them. The pages number to letter conversion system uses 2 numbers to correspond to 1 Japanese character. Furthermore, since you first need to put 2, that means that you can only 60 hiragana characters. Lukaku, understanding everything, takes out a notebook to begin writing draft messages. I shall Lukaku the site I found. It reads pager number and letter conversion. Pager typing is commonly known as two-touch typing or pager input. It's somewhat different from cell phone input. You choose the consonant and then input the vowel. The consonants are A, K, S, T, N. This one is I remember this when I learned Japanese, like A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa. The vowels are A, E, I, O, U. Basically, to put K, you press 2 for the consonant K and 4 for the vowel E. 結構めんどいな。僕はてっきり831831831って打てばいいんだとばかり思っていたよ。どうして831なの？ Yeah, why? But before that, check the mail. Feliz. Oh no, he escaped nya. If we don't find him and kill him, misfortune will fall upon Akiba. His name is... End of tutorial. He's small, nimble, and he cries chicha. Come here quick. Fairies need your help. Nyang. E. A rat? What kind of cat girl is afraid of rats? You disappoint me, Feliz Nyang Yang. Okay. 831で野菜じゃん上皇。野菜ってのルカシのお母様の頭にすり込めばいいのかと。野菜。そんなメッセージではいたずら扱いされるだけだ。Most probably. だったら29292929っていうのは？肉。一応聞いてやるが、どういう意味だ？肉。肉好きにさせてどうする？違うよ。それだけ肉って連呼されたらね、逆にお肉見るのも嫌になって野菜を食べようって気になるかもしれないよ。 Reverse psychology? あるわねえよ。Yeah, no.
Lukaku completes his composition while we speak our こう nonsense. いう内容でどうでしょうか。母さん野菜をたくさん食べてね。そのまま過ぎじゃね？冒頭の母さんは不要だろう。余計な疑念を抱かせるだけだ。じゃあ野菜をたくさん食べると女の子を産 Too み long. ます。ひねりすぎるのもね。それに文字数オーバーしてるわよ。野菜食べると元気な子を産める。ちょい待ち。この変換表によると濁点も数字2個で表現しないとダメっぽい。その文章だと半角4文字オーバーする。ならば少し改変だ。野菜食うと元気な子を産めるでどうだ？言い方が下品じゃない？相手は漆原さんのお母さんでしょ？食うとの部分通じるかな？ならば代案を出してもらおうか。Kurisu shrugs her shoulders and says no more. Then it's settled. じゃあ早速打ってみようよ。I wonder how many seconds that you need to make the microwave turn. Okay? When sending a pager, the number encoded message is handled by the telephone number, so we input the X68000. 228. Well, that's so long. The long render number is complete. よし、準備万端 OK だ。Now we just activate the phone wave named subject change and have Lukaku call. The microwave timer is set to 154,152 seconds. It should arrive in January 1st, 1993. The margin of error is around 13 days. I guess leap year calculations are pain, so I ignored it. Lukaku's slender finger starts to tremble on top of the enter button. いいか、起動するぞ。Wait, how long again? 152 seconds. Man, that's long. 152. Lukaku looks at me with tears in his eye, then nods faintly. Uh-oh. The discharge phenomenon soon occurs. Lukaku flinches, take a step back, but then I see determination flare in his eyes. He set his jaws and pushes the enter button. 5.2. 0.52. 0.45. Ooh, it dropped by 0.7. Well, 0.07 to be exact. I place my hand on the table and support myself. The dizziness slowly fades. Little by little, color returns to the world. Reading Steiner activated again. Did the whole line change? I look around the room. Unlike what happened with Moika, Lukaku is still here. He blushes when he notices my stare. 岡部さん、そんなに Uh-oh. Uh-oh. I fold my arms and tilt my head. Lukaku's appearance hasn't changed a bit. I'm paying attention to his chest, and his chest, and his chest. As a guy, it's natural for him to have no breasts. If Baibi is a girl now, then that's a different story. That washboard isn't tiny breast level. It's no breast level. これは失敗か。 It didn't work. So the eat lots of vegetables to give birth to a girl thing Kurisu talked about was nothing but fringe science? What kind of scientist believes such a flimsy theory anyway? 失敗って何が Everyone, including Lukaku, looks at me in confusion. 何って、お前たち揃いも揃ってボケているのか？たった今この電話レンジカッコ仮で。 Uh-oh, they don't. I snapped a hand over my mouth as soon as I started talking. That was careless of me. As our previous experiment proved, the activation of reading Steiner means that the world line has changed, and I'm the only one who carries his memories through the change. Nobody else knows what we did. いや、なんでもない。なんでもない。
Afterwards, Mayuri and Lukaku happily go out shopping for lunch at a neighborhood convenience store. クリスティーナよ。一つ聞きたいのだが、ルカ子は。Lukaku wa? 今度はどんな変態的行為を考えてるんだ。あんたたち変態コンビは油断も隙もないな。変態コンビじゃねえ。僕たちは変態紳士コンビだ。どうでもいい。ほんと。Damn, I can't ask now. It's really annoying that no one remembers. I don't want to suddenly think of how Kurisu might react if I suddenly ask, is Lukaku a girl? I should wait until I get Lukaku alone and check then. But considering how his experience hasn't changed at all, it's very likely that the sex change failed. Wait. I got a better idea. Let's take a look. Mayuri, Lu. Wait. Lu. Holy. Lukaku's number is gone. Look. Lukaku's number is gone. Seriously, Lukaku's number is not in my. Why? Maybe like since she's a girl now, that she's afraid to ask for the number or something like that. It's like Moeka's experiment. The result is different from what we expected. The real problem is that we have no control. After I leave the lab, I head to make Queen Nyanyan to think. Daru sits in front of me, waiting impatiently for fairies to bring our order. D メールについてどう思う？すごいような、すごくないような。すごくないと思った理由は？フェイリスタンとのライネット勝負の結果を改変できなかったお。Now that's a selfish reason. 何度かの実験で分かったが、D メールの精度はまだ信頼できるレベルには達していない。運の要素が絡んでくるのは装置としては欠陥だ。もっと送り手側がコントロールできるようにならなければ、実用性が低いままのガラクタに終わる。For starters, there's the problem of how I'm the only one who can recognize the changes. Without my special power, we wouldn't be even able to check the results of the experiment. Ridiculous. 確かに結果出てないよな。ロト6当てるって件はどうなったん？保留中だ。Although it was Lukaku's mistake that cost us the prize, he wouldn't have been in position to make the mistake if I had asked him to buy a ticket in my stead. Why did I do that? It's as if Steins guided the money away from my grasp. No, I need to think positive. この法院京馬ともあろう男がこんなところでつまずいていられるものか。言葉の意味はわからんが、とにかくすごい自信だ。あの電話レンジカッコ仮でゆくゆくは人間を、それも過去ばかりでなく未来にも向けて送り出すことができるように改良する。それがシュタインズゲートの選択なのだからな。Uh-oh. Mayuri, I stopped by a store to buy crunch chicken since you said you wanted to eat them, but you are not even here. That's mean. I put them in the fridge, so eat them soon, okay? Crunch chicken. Wait, did I say I wanted to eat crunch chicken? I don't remember that. Fool. Fairies is standing next to me. Where the hell did she come from? おのれフェイリス、盗み聞きとは卑劣な。何言ってるのにゃ。京馬の声が大きすぎて店中に響き渡ってたにゃ。Information concerning the future of mankind. アイスコーヒーとアイスティーと猫まんまお待たせしましたにゃ。Well, the funny thing is that everybody here is ignoring what he said. Most probably like, oh, it's that crazy guy again. Well, let's just eat our omurice. Those order of cat food is one of the maid's cafe specialties. It's not the usual miso over rice, okay, but a stylish risotto instead. It's one of Daru's favorite. It's actually pretty tasty.
then why don't you order it? Fairies places iced coffee in front of me. ミルクとかむしろは入れますかにゃ。断る。そんな京馬には全部入れちゃうにゃ。脳には適度な糖分が必要にゃ。 Okay, Fairies pours all of the milk and syrup into my glass. にゃんにゃんにゃ。 Uh-oh. Then speaking some nonsense incantations, she mixes my iced coffee with straw. Then the whole time, she stares straight into my eyes. 出た。これぞフェイリスタンの秘技。目を見て混ぜ混ぜだ。 Oh, she's so angry at us. Daryl starts explaining in excitement. 普通ならドリンクをこぼさないようにするだけでも大変なはずなのに、フェイリスタンはそれを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。しびれる、憧れる。Oops, wrong one. この秘技によりフェイリスタンはメイクインにおける人気ナンバーワンメイドとして君臨しているのだ。 The iced coffee in the glass changes from black to brown. Wait, what? Damn, she's dragging me into her face again. Next, Fairies perform the same technique on Daru. フェイリスタン、ありがとうございます。おいしくいただきます。 He bows deeply, such a polite man. I take a sip of my iced coffee. Its bitterness and sweetness flow down my throat. When I look up, I see Fairy standing next to me, a silver tray in front of her waist. なんだ。何か用事か。続きを聞かせるにゃ。 No. 京馬とダルにゃ面白そうなお話してたにゃ。タイムマシンがどうとかって。フェイリス、とっても聞きたいにゃ。 She gives me a babyish look with upturned eyes, but I firmly rejected her. 極秘事項だ。部外者には明かせん。さっき店中に響き渡るぐらい大声で話してたのはどこの誰にゃ。 Uh-oh. だ、ダルにゃ。フェイリスに教えてほしいにゃ。 She's targeting Daru now. Oh, she's gonna melt like butter. Don't underestimate him, Fairies Nyan. He's gonna melt like butter. Daru is my most trustworthy right-hand man, the wizard-class super hacker. He won't be tricked into divulging classified information? Of course he would. 実はメールを過去に送れるっていうすげえマシンを作ったんだお。主に僕が。And he's broken. Women are scary. Oops. それってつまりタイムマシンってことにゃ。そういうことになるかな。なるかな。タイムマシンを作ったなんてすっごいにゃ。フェイリスはダルニャの頭の良さにキュンキュンしそうだにゃ。マジで困ったな。困ったな。Dumbass, what's up with that grin? フェイリスはタイムマシンに乗って時間旅行するのが夢なのにゃ。僕がいつか連れてってあげるよ。だる。安請け合いするな。ところで昔から疑問だったんやけど、時間ってどんなものなのかにゃ。何？よく時間を川に例えて過去から。でも本当にそうなのかにゃ。もし川の流れだとして過去と未来に挟まれた現在はどこにあるのにゃ。それは点なのか線なのか、そもそもどこからどこまでが現在なのか。そういえば漠然とイメージはあるけど真面目に考えたことはないな。現在は川の上に浮かぶ葉っぱだ。それは過去から未来へと流れに沿って動いていく。そんじゃその葉っぱに全ての人間が乗ってるって考えればいいのかにゃ。死んだら葉っぱから落ちるってことになるのにゃ。そういうことだろう。
その葉っぱのある地点より川の上流は過去、下流が未来と定義できる。ふにゃー。でもその葉っぱは人間にとっての現在にゃ。というと I think it's the receiver. 人間が時間に単位を作って観測してるから葉っぱは現在だってわかるにゃ。けど But 例えば全宇宙すべての生き物が絶滅しちゃった世界だと現在を観測できる存在がいなくなっちゃうと思うのにゃ。その場合 somebody who perceives it. どこが現在になるのにゃ。神様とか宇宙の石とかが観測するんじゃね？じゃあもしその神様が4次元的存在だとしたら過去にも未来にも自由に生きることになるにゃ。その神様の現在が基準になるならフェイリスたちの現在も過去方向に行ったり未来方向に行ったりしないとおかしいにゃ。むむむ。つまり現在は観測者の主観に委ねられると言いたいのか？もしそうなら過去と未来も主観次第になっちゃうにゃ。もしタイムマシンでフェイリスが1週間前にタイムトラベルしたとしたら京馬やダルニャンの現在とフェイリスの現在は1週間ずれちゃうにゃ。そういえばそうだな。 Man, think about it. She's just a maid, you know. She's just a maid. And she can, think about it like this. だとしたらそのズレは葉っぱだとどうやって表現するのにゃ。Neither Daru and I has an answer for that. Perhaps nobody has an answer, just like the collapse of causality that Kurisu mentioned. Does that mean that the time machine and time travel are impossible after all? But CERN's jellified test subjects are traveling as far back as 1921. そもそも観測者の主観に委ねられるなら時計は関係なくなっちゃうのにゃ。楽しい時間は早く過ぎるし辛い時は時間が過ぎるのが遅く感じるにゃ。つまり主観だと時間の流れは変動しちゃうにゃ。そういえばさ、年を取るにつれて時間の流れって速くなってるような気がするよな。Kinda. ジャネの法則だな。Janet's law? Janet's law? What's that? Janet's law. A perspective of passage of time proposed for psychologist Janet. For some reason, as one ages, time passes quickly. For example, 1 year is 1/7 of a 7 years old, but for a 70-year-old, 1/70th of a 70 years old life. By this reason, the subjective length of time is inversely proportional to age. フェイリスはたまにそんなことを考えてるのにゃ。だから安易に時間を川の流れに例えるのはちょっと違うような気がするのにゃ。にゃー。考えれば考えるほどこんがらがってきた罠。The strict definition of time, similarly to the question of where is the self, is one of humanity's eternal question. Countless renowned scholars have left this question unanswered. Okay, there's no way amateurs like us can answer it. Okay, but there's one thing I can do: experiment. Oh, he went crazy again. He went crazy again. 案ずるな。俺たちが開発するタイムマシンはそういう哲学的であったり物理学的考察など関係なく時空跳躍を可能にしてしまうのだな。そうだよダル。ダル。そういうこと。にゃー、開き直っちゃったにゃ。でもダルニャンたちの作ったタイムマシンフェイリスも使ってみたいにゃ。だ
ダメかにゃ。 Why? What do you 僕 want の to use 権 it 限 for? ならフェイリスタンにも使わせてあげなくもないよ。ほんとかにゃ。約束だにゃ。 Do you even have the 勝手な power? ことをほざくな。 Okay, that's all it takes to make Daru look like he's died and gone to heaven. After killing some time at May Queen, I leave Daru and head back to the lab. When I arrive, I find Kurisu sitting in the branch in front of Brown Tube Workshop talking to on 何 her よそれ phone. 日本に呼びつけておいて今さらそんな。 Ooh. そう結局 Ah, 会う the つもりなんか father. なかったんでしょ。 The street is dark and her hair is covering her eyes, so I can't make out her expression. But from the sound of her voice, I can tell that she's crying. 一体何がしたかったのよ。それすら教えてくれな。 Kurisu lifted her head in surprise. She must have noticed me. She falls into an awkward silence, then turns and walks away. It looked like she was crying, and I wonder if she got into a fight. Who could have made her cry like that? Her boyfriend? Even a friendless, experiment-loving girl like her can get a boyfriend. No, there's no way an arrogant, abusive girl can have a boyfriend. But then, who was it? A sibling, or maybe her father who hasn't seen her in 7 years? I'm afraid to ask. Kurisu's scary when she snapped. But the memory of her baleful glare sends a shiver up my spine. I hurry up to the second floor. When I'm safe in the lab, I start browsing art channel. Again? It doesn't like Titor has made an appearance today. The Titor craze that has dominated the occult board for the past week is starting to die down. In the end, it looks like I'm the only one who took Titor seriously. Just about everyone's skeptical of him. Especially the posting of Kurigohan and Kamehameha. Kurigohan. There's definitely Kurisu. Honestly, I can't tell Titus' true intention either. Suddenly I hear the door swing open. Startled, I turn to the face of the sound. Uh-oh. Kurisu standing there with her glaring at me. Her eyes are red. So she was crying. Are you going to be an asshole and ask why did she come back? 私はおうおう。 Oh, 別に泣いてなんかないからな。 tsundere! いや、どう見ても泣いてただろいい加減なこと言わないで。証拠はあるの。う。目が I 赤 didn't even い。 say. Meakai. Meakai. I wanna hear it again. I wanna hear it again. 目が赤い。 Meakai. Her glare weakens for a second, but then returns to it at double intensity. でも泣いてないから。論理性のかけらもないな、クリスティーナ。 Christina. In fact, she's not acting like herself at all. Did she come here just to claim that she wasn't crying? She should have just gone back to the hotel and cried into a pillow instead of coming here to make excuse. とにかく泣いてない。わかった？これ以上追求するなよ。The snipple tank my any credibility she might have had. Even now, instead of going back to a hotel, she plopped onto a sofa and hugged Mayuri's Upa plushie to her chest like a little girl. For the next few minutes, she just sits there pounding and staring at the wall. If the TV were on, then we could have added a little BGM for some distraction, but unfortunately, painful silence prevailed. What happened to it anyway? The only sounds are the whirring of the desktop's hard drive and Kurisu's occasional sniffle. Geez, what an annoying assistant. How are we supposed to get any science done like this? クリスティーナ。 Christina did. 話しかけるな。Your lips say don't, but your eyes say, but your aura say please. Maybe she's begging for いい attention. か。話さなくていいから黙って聞け。
お前が困っているならば、俺は全力で解決に協力する。 The zombie. Oh. Ah. Do you have to say that at that time? Oh. 俺だけじゃなく、マユリもダルもおそらくそう言うだろう。だから気軽に相談するといい。一人で強がって抱え込んでいるより、弱音を吐きたい時には吐いてしまえ。ちゃんと聞いてやる。なんで？お前はすでにラボメンだからな。我がラボの大切な仲間だからだ。ラボメンだからな。ラボメン。Wait, what? For some reason, Carissa blushes and hangs her head. She hugs Upa so hard, his face caves in. 悪かった。Oh, oh, the dead, the dead. 別に今話さなくてもいい。話したくなったらいつでも言え。俺が聞いてやる。Wait, this is not our match. Wait, what? What? Seriously, what? Yeah. Justice man, Kakadori. Sure, friend, let's experiment loving girl just a little kindness that you and easily grant you her favor. How do I know that? Because I too have few friends. Because they have is critical to solving the problem, the mystery of phone wave, name subject change. Now my plan has succeeded. Her petty private matters shall no longer be an impediment to our science. Normally, I, the great Hoinkyoba, would not be concerned myself to such mental health of my minions. But if this is the price I must pay to bring my dreams to fruition, so be it. With this, Kurisu's loyalty is assured. Soon, the world will trouble before us. Dang it. I spent the next month. Wait, I got mail? Check the mail. Fairies. There's a lot I don't know about myself. Yeah. Okay. Why does fairies have cat ears when other people have people ears? Okay. Why fairies only speak in Nyanyang? Where's my home? Where's my home? The Chinchilla Star? I want to know the truth. That's why I have to go. Nya. To where all the answers can be found. Cat ears. Half human, half demon. I want to take you back to the lab and run some experiment. Do you mind? Okay, past noon. Let all are assembled. 土曜日なのにご苦労。研究熱心なラボメンばかりで頼もしい限りだ。頼もしい限りだ。そうよね。夏真っ盛りのこの時期にバカンスにも行かずにこんな暑苦しい場所で変態どもと話してるなんて。どこで選択を誤ったんだろう。Everything。涙を拭け。友達が一人もいない実験大好きっ子よ。泣いたらんわ。You're not talking about the no friend part? You're not mentioning it? だいたいメールで呼びつけたのはあんただろ。いかにも俺だ。いかにも俺だ。だが律儀にそれに従い、こうして時間通りにラボへ来たのはお前の意志だ。お前の意志だ。それはスタインズゲートの意志だ。クリスちゃんはね、本当はとっても素直で真面目な女の子なんだってマユシーは思うな。Really? You believe that? Okay, Mayu smiled as she ate some nuggets from McD. そんなクリスちゃんがね、マユシーはとっても愛おしいのです。え？What?
ゲット食べながらいきなり何言い出すのよ、この子。Yeah. Don't let it bother you. That's just Mayuri's nature. I've been with her for a long time, so I'm used to it. ユリフラグですね。わかります。わかります。わからんでよろしい。はい、クリスちゃんにナゲット1個あげるね。ありがとう。While listening to her heartwarming banter, I got to put my laundry on the table, however. そんなところに置くなよ。汚いな。洗濯済みだ。 But it's still dirty. 知るか。年頃の女子がいる前にパンツを含む洗濯物を堂々と置くのはデリカシーなさすぎだろって言ってんの。Can't argue with her about that. 俺のパンツが気になってしょうがないのならばそう言え。気になってなんかないわよ。二人ともパンツ言うの禁止。マユシーは食事中なんだよ。そうは言いつつも口にナゲットを運ぶ手は止めないのな。俺の話の腰を折るな。I end up putting my laundry in the changing room. 昨日ダルには話したが、これまでの一連の実験の結果を受けて気づいたことがある。 What? D メールには不確定要素が強すぎるということだ。結果に対する確実な保証がない。しょうがないんじゃない？受け取った側がどういう対応をするかに結果が委ねられているんだから。逆に言えば相手の性格、性質を分析し誘導させることだって可能かもしれないし、そういう心理学的な要素を考えるのはどこぞの法王院パンツさんには無理かもしれないけど。法王院パンツさん。マキセ氏さ、パンツって言いたいだけちゃうんかと。パンツはともかくとして D メールにまだ博打のような感覚があるのは確実。I need a more reliable time machine before I can expose SERN and the organization and plunge the world into chaos. そこで今回諸君に集まってもらったのは他でもない。他でもない。本日の円卓会議の議題はまたいつの間にか円卓会議にされてるし。Is that a round table? そんなに円卓会議やりたいならせめて円卓を買ってきなさいよ。違うよクリスちゃん。この前オカリンが言ってたけど、円卓はみんなの心の中にあるんだって。 And you believe that? まゆりさんって本当に純真な子なのね。でも岡部の言うことはあんまり真に受けない方がいい。 Well, he is kind of crazy after all. そうなの？ Well, he is him after all. 円卓の定義など今はどうでもいいのだ。 You are the one who mentioned it! は D メールではなくセルンと同じように物理的タイムトラベルを行う方法を模索したいという件についてだ。バカ言わないで。 That was fast. Okay. And she's glaring at me even harder when she was doing the whole underwear thing. セルンがあれだけの大規模な装置を使ってすでに9年もかけてるのにまだ成功すらしてないんだぞ。 Yeah, with the backing from what they had, and they still barely reach that level. And how can they, who basically have little to no funding, is gonna compete with that? Think about it. He can't even buy bananas in the first place. 私たちにどうにかできるわけないじゃない。ゲルオカリンになっちゃうね。ゲルオカリン。
ゲロカエルン的な？つうかあれ、なんで？いいや、笑い事じゃなく。諦めるには早すぎるのではないか？我らはすでに D メールという人類史上初の快挙を達成したではないか。You're not even sure how you did it. だから史上初じゃないって。セルンの方が先じゃね？ See? 人類史上初の時空を超えるメール。それを成し遂げた俺たちに不可能という文字はない。You haven't found out the way. Well, maybe if you can do it, but not now. そもそも D メールが使えるようになったのだって単なる偶然じゃない。Yep. 未だにリフターに代替しているものが何なのかすら解明できていない。それが解明できればいいのだろう。Yep. Only if you can 全 find 然 it. ダメ。セルンですら解決できていない問題にはどう対処する？局所場指定ができないんじゃどこに飛ぶかわからない。何もない宇宙のど真ん中に飛ばされるのはごめんだお。That is a problem. If you can't control where you end up, your time machine is worthless. いや、ちょっと待て。D メールは局所場指定をしていないぞ。にもかかわらず、きちんと指定先に届いている。これはどう説明する？言われてみれば。メルアド指定してるからちゃんと届いてるんじゃね？そうなのかな。携帯の電波なんて何千万キロも離れた場所から捕捉できるとは思えないけど。電波が届かないところにいますってなるんじゃないかなってマユシーは思います。I stare at my phone. あるいは携帯電話はブラックホールとホワイトホールを兼ねているのかもしれん。憶測で物を言うべきじゃない。そんなの根拠ゼロよ。Yeah, you don't even have any basis for that yet. ワームホールができている可能性は？未だかつてワームホールの実在が確認されたことはない。Kurisu and the other fell silent. The problem is that they have stumped too. いずれにせよ、厳然たる事実として D メールは過去に届いている。それがセルンに対して俺たちがリードしている点だ。タイムトラベルについても D メールを応用すれば実現の可能性はあるのではないか？でもさ、D メールじゃ36バイトプラスアルファのデータ量しか送れないじゃん。Oh yeah. 人間を丸々物理転送させるなんてマジ無理。Yeah, that's what happened with CERN stuff is because when they send a human, most probably they haven't stabilized it yet, so that's why they became jellified and all over the place. ゲルオカリンになりたければ止めないわよ。ゲルオカリン。Recalling the fate of CERN's researcher makes my skin crawl. Curved black hole, ring singularity, supergravitational space distortion. If you can adjust the lifter's volume of electron injection, you might be able to make the ring singularities naked. But even CERN is having a hard time controlling the lifter. Even if we do figure out what's functioning as the lifter in our time machine, I doubt we'll be able to solve the problem easily. Meaning that at present, we can only send a mere 36 bytes of data. I wonder how much data there is in a human body. I bet it's more than an exabyte. Exabyte? How much is an exabyte? Okay, kilo, mega, giga, tera, exa, increasing in magnitude. 1 exa equal to 1 quintillion. 物理的転送なんて考えない方が身のためね。データだけのタイムトラベルだけでもすごいことなんだから、それで我慢すべき。
Yep. Sending data through time is enough, huh? 世の真理を探求する科学者とは思えない後ろ向きな発言だな。身の丈に合ったことを考えろって言っている。Mm-hmm. 真理を探求するなら、しかるべき頭脳と設備とお金を揃えないと。少なくとも、セルン並みにはね。こんな貧乏サークルじゃ、志だけ高くても何もできない。前から思ってたけど、電話レンジはちゃんとした研究機関に持ち込んで、専門家に委ねるべきよ。セルンがタイムマシンの研究を極秘にしてるなら、私たちはきちんと公表して人類の未来のために役立てな Yeah, きゃ。 but what happened if they found out about what you もし did? 公表すれば機関のやつらに俺の存在を気づかれる。 Then what's the point of you want to go against them? こっちは真面目に話してるんだぞ。冗談言ってる場合じゃ。それに俺たちはセルンをハッキングした身だ。奴らは人体実験までしている非常な連中。その背後には国家の枠組みさえ超えた強大。もし電話レンジカッコ仮を公表すれば俺たちは消されるかもしれん。映画の見過ぎじゃない。I won't say it's baseless. 実際にセルンの資料にあった。そうだけど。 Crystal weakens. なんだかマユシーは怖いよ。 Now you ハッキ realize? ングがバレたらガチで僕たち消されそうだよね。バレるようなヘマはしてないけど。それにこれが何よりも問題なのだが、 I lower my voice and look hard at each one of them in turn. 公表してしまったらもう好き勝手に D メールが送れなくなるではないか。 This is the main reason. あんたね。この夢の装置をそう簡単に手放すものか。 Change machine with toy, then you 俺 have は it. 法王院京馬、時空を支配する狂気のマッドサイエンティスト。望むのはそう、 Toys! ダメだこいつ。早くなんとかしないと。Shit. A quotation from popular manga about Death Notes. Okay, spoken by the protagonist in reference on a female accomplice. Original quote: "This guy's hopeless. I better do something quick." Yes. Wait, where did it come from? Death Note? New about Death Note. Oh yeah. Everybody freezes. クリスティーナ、 Tina. お前、 Alright. アットチャンネル。うるさい。それ以上言うな。そんなわけないから。 Uh-oh, she's pissed. She's pissed. Crystal gave me a sharpest glare yet. Her eyes are so cold, my spine turned to ice. I nod and swallow what I was going to say. そういえばダルよ、セルンへのハッキングはその後さらに進んだか。 He did say it would take time to learn how to use the 5100. But I know he's been coming to the lab every day to work on it. His monitor is always displaying some kind of program and his fingers are always busy on the keyboard. ああ、今はセルンの膨大な資料を漁ってるとこ。 Seriously? 翻訳しながら全部読むのに何年かかるやら。一応重要そうなところはマキセ氏に渡しておいた Wait, け they've been ど、 doing that? まあ基本的には僕にはもうやれることはないよ。セルンは今や僕の思いのまま。お前が味方でよかったとつくづく思うよ。 If only you weren't so weak to seduction. それでクリスティーナ、翻訳状況について報告を。そのいちいち芝居がかった喋り方、どうにかならない？なんか軽くイラッとくるのよね。Mayuri takes cute idol-like poses and smiles for some reason. クリスちゃん、オカリンの幼なじみとして教えてあげると、オカリンの喋り方はね、そのうち慣れちゃうよ。そのうちっていうのが10年後じゃないことを祈るわ。お前、この俺と10年来の付き合いをしたいというのか。 Oh. それはつまりこのラボに骨を埋めるという意味。Uh-oh.
皮肉よ、皮肉。そうか。ではさっさと報告しろ、クリスティーナ。でなければお前のことをネラーと呼ぶ。違うっつってんでしょ。Tsundere. He glares at me again. My blood goes cold. 一応時間を見て翻訳は進めてるけど、今のところタイムマシンに関する目新しい情報はなし。やっぱりセルンも問題の解決策を見つけようと四苦八苦してる。Maybe they have to wait another 24 years like Titor said. ダル、他に成果は？成果じゃないけど、今セルンは実験の真っ最中みたいでさ。What? そこに割り込んでこっそり使わせてもらえないかなって模索中。嘘。 What? Honestly, so am そ I. れってすごいの？すごいどころじゃない。とんでもないことやらかそうとしてるわね。 What is he trying to do? バカ、恐ろしい子。おい、クリスティーナ。お前をわざとだな。わざとだろ。何のこと？何のこと？ She's an actual, no doubt about that. でもまあそれができるようになったところで使い道なんてないだろうけどな。作戦は順調だな。第3段階にはいつ入れる？第3段階って何ぞ？セルンがひた隠しにしている禁断の領域。そこに隠された闇を暴くことに決まっている。日本語で OK。日本語で OK。IBN5100 で構築されたデータベースがあっただろう。そこへのハッキングにはもう着手したのかと聞いているのだ。That frowns. ああ、それは無理って言ったじゃん。Wait, what again? You started hacking it yet? IBN5100 Why? Why can't you crack it? IBN5100 さえあればなんとかなるんだろう。なる。でも逆に言えばだからこそ手も足も出ないわけで。Huh? Again, this feeling of disconnect. The conversation isn't making sense. IBN5100 は俺が手に入れてきただろう。え？手に入れてきた？いつ？Dun dun dun! Puzzle, I look at Kurisu and Mayuri. Mayuri looks confused, like always. Kurisu meets my eye and shrugs her shoulders. 私も聞いてないわよ。バカな! Oh, so this is what happened. This can't be. I dash into the development room. The IBM 5100 I borrowed for Yanamashi Shrine should be on the shelf. It is a cardboard box and it weighs 25 kilos, too heavy for a single person to carry. But when I got to look, it's no longer where I left it. IBN5100 ここに置いてあったのにどこに消えた? I told you she's gonna take it. I told you she's gonna take it. Everyone looks at me in surprise. 何を鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔している。柳林神社に奉納されていた伝説のレトロ PC だ。お前たちもよく知っているだろう。そんなの知らないよ。柳林神社に奉納ってそんなアホな。幻覚でも見てたんじゃない？最近暑いから。Uh-oh. Despair drags me down like quicksand. We can't hack that database without the 5100. Who stole it? The organization? CERN? CERN is a possibility, but maybe they noticed our hacking and stole the IBM 5100 from the lab. No. Even if they could steal the 5100 from the lab, they can't steal Maru and Dairu's memory of it. What happened? Realize, Kiryu Moeka. Maybe I should check with her first. Can someone other than Moeka have stolen the IBM 5100? I consider the possibilities. The next name that comes to mind is... まさかジョン・タイターか。そうだ。タイターの目的は IBN5100 を手に入れることだった。すでに俺は何度かコンタクトを取っている。しかしどうやって俺の個人情報を手に入れた? Well, I'm trying to decide whether I should send the email. Kurisu tells me to calm down. A high school girl is chiding me. He just make a fool of Ho in Kyoma.
Irritated, I explained the purpose of 5100 and how I came to obtain one. During that time, I also sent Moika mail for confirmation. I got an email, did you know? IBN5100 が消えたのはこれまでに過去を改変した誰かの影響かもね。おお、俺の話を信じてくれるのだ。でも私の主観ではこれまでに送った D メールは些細な内容ばかりよ。最初に電話レンジちゃんがタイムマシーンだって気づくきっかけになったメールだよね。オカリンは変態って内容で送ったよな。あとは D メール実験で私が岡部の携帯に何十通も送った。でもどれもなか。僕も2通送ったお。フェイリスタンとの勝負に勝てる秘策を書いた。それともう一通、岡部が一番最初に偶然送った私が死んでるうんぬんってメール。だが俺の主観ではそれ以外にも何通か送られている。ロト6の当たり番号を書いて送ったんだっけ。ルカちゃんがその番号を買ったけど結局当たらなかったやつ。Yeah, this one it doesn't change. 岡部以外は送ったところを誰も知らないけどね。だがお前たちにもその後で見せたはずだぞ。俺の携帯に残っていた着信履歴を。あれは惜しかったよね。それぐらいじゃない。いや、まだある。萌香とルカ子が D メールを送っている。そうだった。でもそう主張しているのは岡部だけなのよね。私も橋田もまゆりさんも誰も知らない。まゆしは It's definitely Moika. だから言っているだろう。世界が改変される前と後で記憶を連続して持っていられるのは俺だけなのだと。それであんたの主観ではその IBN5100 はいつ消えたの？ついさっきの話なの？確実にこのラボにあったのはいつまでの話？それは。 Wait. Since they just talk about Gale Okarin, okay? But if they don't have the IBM 5100, how did they, crack the Jellyman's report? How will they make that kind of joke? This doesn't make sense. IBM 5100? 確か8月3日だ。記憶では8月3日までは確かにこのラボに。間違いないのね。Certain? と思いたいが。That's from Russia, right? Yeah. All I know about Russia is cute dolls. I've never been there. So many things have happened. My memories are a jumble. Let's go over which events which led me obtaining the IBM 5100. I heard 5100 was a retro PC maniac who knew about IBM 5100. I learned that 9 years ago she donated to 5100 Yanamashi Jinja, and I asked Lukako's dad for help, and she lent me the IBM 5100 just like that. Mission complete. At the very least, Ferris and Lukaku should remember what happened. I should give them a call. First is Lukaku. Hi, 岡部さん、こんにちは。おとといは恥ずかしいところ見られちゃって。恥ずかしいところ？コスプレを。It's the guy. Oh, that was Lukaku getting embarrassed for no reason? それより IBN5100 について聞きたい。IBN5100。柳林神社に9年ほど前に預けられたレトロなパソコンのことだ。知っているな？はい。He remembers. Lukaku really remembers. 俺が少し前に神社に行って探し当てたんだよな。それでお前の親父さんに。そんなはずは。違うのか？僕の記憶ではそんなことはなかったような気がします。What?
Is this another effect of the changing the past? IBN5100 がその神社にあったのは事実なんだな。今もあるのか？いえ、わかりません。今どこにいる？近くにお前の親父さんはいるか？いません。 No. そうか。わかった。急に電話して悪かった。はい。すみません。お役に立てなくて。The IBM-5100 was at Yanabashi's shrine, that's a fact. And Lukako knew that. I need to check if it's still there or not. Could the IBM-5100 return to the shrine? Did the huge retro PC sprout legs and trot back? That's just silly. But Gelbanas have teleported out of the microwave, and Moekas instantly moved from the lab to somewhere else. Considering that, it's entirely possible that the same thing happened to the IBM-5100. Maybe I should go check later. Wait. There's no point for her to come into the lab if she have 5100. So basically, she definitely take it, right? Next is Ferris. By the way, I haven't told Ferris my phone number. I'm afraid that if I talk to her on the phone, she'll drag me to her usual nonsense. So there's only one option. Make Queen Yan Yan. マユリオ、フェイリスと連絡を取りたい。Marie's eating an eclair. She must have stuck some in the fridge when I wasn't looking. おかりんも食べる？おいしいよ。 Now that she mentioned it, Kurisu and Daru are eating too. まったくのんきな奴らだな。このラボで不可解なことが起きたというのに。For the rest, he's like, since when did you get that? Kind of thing. すべて岡部の妄想って可能性もあるわけだし、慌てたってどうしようもない。 It's not just in my head, it's not. フェリスちゃんに用事があるの？今日お店に出てるかな？今日のフェイリスタンはバイト休みだお。That's me though. Well done, Daru. You know Ferry's schedule better than her coworker. I want you to title Ferry Stalker. マイレは奴の携帯番号を知っているだろう。連絡を取ってみてくれ。いいよ。 Mayuri takes out the phone and makes a call. After a short while, Mayuri smiles. あ、フェリスちゃん、こんにちにゃんにゃん。まゆしーにゃん。にゃん。Alright, this is the first time Kurisu has heard Mayuri speaking Nyang Nyang. 休みなのにごめんね。おかりんがフェリスちゃんとお話ししたいことがあるんだって。変わってもいいかな？おかりんはおかりんだよ。京馬？京馬って誰？ The hell are they talking about? By the way, Ferry is the only person who calls me by my true name. Oh, Inkyoma. I'm thankful for that, but she still drives me crazy. とにかく変わるね。はい、おかりん。Okarin. I take Mayuri's phone. Ferry's face is displayed on the LCD. She's wearing cat ears even though it's her day off. 俺だ。おーい、今日もだ。She's making a video call? 京馬がフェイリスに用事なんて珍しいにゃ。どうしても聞きたいことがあったのだ。お前は昔、柳林神社にレトロ PC を奉納した。それに間違いはないか？にゃん。何？にゃん。とはどういう意味にゃ？ Oh crap, I started talking to talk like her. Kristen bursts out laughing. Looks like she heard. 間違いないにゃっていう意味にゃ。IBN5100 っていう名前だって知ったのはすごく最近やけど。何？最近知ったとはどういう？ダルニャンに教えてもらったのにゃ。 So that's it. At any rate, Ferris has confirmed that the IBM-5100 was at Yanamasi's shrine. So did the IBM-5100 disappear from the lab after I retrieved it? No, Kurisu and the others lost their memories of me, bringing it back to the lab, so I'm considering two possibilities. One, I went to the shrine but didn't acquire the 5100, it's still at the shrine. Two, before I went to the shrine, someone else moved the 5100 somewhere else. Looks like I have to go to the shrine after all. レトロ PC がどうしたにゃ？いや、
Ferris was a bit retro PC maniac, wasn't he? Let's just make sure. IBN5100 について他に情報はないか。超レアな PC なんだ。お前はカリスマメイドとしてこの秋葉に強いネットワークを持っているだろう。それを使って今秋葉にある IBN5100 を探してもらいたい。We only need to find one. It doesn't matter if it's the one I found in Prime. 探してもいいけど条件があるにゃ。条件？ What's the price? Is she trying to strike a deal? That's unexpected. じゃあこれからフェイリスのお家まで来てほしいのにゃ。うちだと？お前のうちはどこだ？ I quickly prepare a memo pad and write down the address and very site. お前秋葉に住んでいるのか？ That makes things quick. Judging by the address, it should be right next to the station. それじゃ待ってるにゃ。I return Mayuri's phone and stand up from the couch. Let's stop by Yanabashi's shrine and head to Ferry's place. Okay. I think we should stop here because we went through quite a lot today, okay? Because, you know, we sent an email and changed Lukaku into a girl, maybe? Yeah, and then, you know, we've noticed that the IBN 5100 is missing. So there's quite a lot of things to, you know, to absorb. Okay, so I'll leave it here. Tomorrow morning, I'm planning to play Borderlands, and then like maybe the weekend I'll do an IQ test. You know, just for the sake of it. Yeah. So that's it for today. Well, tomorrow I am free. Well, I'm not exactly free, but tomorrow I don't have work. Okay. Tomorrow morning I'll be playing Borderlands, and maybe I'll play another Borderlands as well. But I haven't finalized it yet, okay? So that's it for today. I'll see you, in the morning. Bye-bye.